الرحيم السلام عليكم ورحمة الله صباح الخير مربين بلا سوري أشكر الحمد لله مربين أجاك سو إن لا سبود ديري أنورا منتو حاضري زين ياراجي أنورا فندو دويبو ديكو دويبو এখন এখন সলাদ হালাতুর উপরে আছে ইন আব্বারও উড়াই দিগল্লা ইন আরাতু দুনিয়ারে জানান নিজে জানি বাদে দুনিয়ারে জানান অনগ্গা কমে যদি সোয়াল বিল্লি হার গ্রোইঙ্গা তো ইনর জব দি পারিবে না আর আই এই জিনিস লইরে অনরা মতো হাজিরি দে এডে জিয়ান ফটো জিবি দিয়া হেডেন ডেন্ডা হতো চোখ বান্ধিয়ে দে হদে হিয়ান দাসে রেঙ্গুনর ওরর জায়গা নাই হদে জায়গায় নাই ওর মামলা ইয়ান আই জিয়ান বুঝাইতে স্যার ইয়ান লই ওয়ানলে তালু নাই খাড়ি বিলি না পারি দিব তো আই জিয়ান বুঝাই দিবলা অনরা মতো হাজির যে ও তো গাঁও যে মাঝে লিখে দে হেডলাইন মাঝে কি হয় কারণে পং হদে ফটো ডা পং মানে একান সুরতরে পং হদে বুঝনে বাংলা নেঙ্গা মানে বাংলাদেশ ত্যকল বেঙ্গলি মক আনিকিয়া মক আন্নাও ইয়াকাইমি মানে আন্নাউতা ইয়াকাই মানে আনিকিয়া মকক্কল বুঝনে বাংলাদেশি আনিকিয়া মকক্কল বর্মার মাঝে আছে তুরগুরি গলর গায়ে একান সুরত নিজে তুই ফটো দেখ দিয়া এটা লারে ভারতের মাঝে লেগে দে বাংলাদেশের দাসে টাইজা মকক্কল বাংলাদেশের টাইজা মকক্কল বর্মার মন্ড শহর মাঝে এমাসত একুল আমারই এমাসত লেকিন তারিখ নাই এখন মাঝে আনতো সব পুনানে বাড়ির তারিখ নাই যেতে লাভ ওইটি বার আগর ওইবার এখন এটা হদ দে বাংলাদেশি টাইমটা মকক্কল আনিকিয়া মকক্কল এমাস মাঝে আউজুলাই মানে ঢাই বানি ওরা আছে এ মন্ড শহর মাঝে আছে আরকানার মন্ড শহর মাঝে গলর গাই দিয়ে মন্ডর ঔষুরে মু উগয়ে জীবার নাম ও চিন্তা হদি বাইয়ে খইয়ে কথা বুঝছো না ভাইয়েন বাংলাদেশি আনিকিয়া মকক্কল ঢাই বানি মন্ড শহর মাঝে গলর গাই দিয়ে মন্ডর ঔষুরে মু জিম্মাদারি বাইয়ে খইয়ে হল এবার হতাকান বুঝা হরত দে পুরা রোহিঙ্গা দে পুরা দুনিয়ারে বুঝা হরত দে হারাতি তারা বারবার কি হদ দে কুইলারে বেঙ্গালি সুরগুরি করলে দিন হদে বাংলাদেশ তো বেঙ্গালি কল রোহিঙ্গারে বাঙ্গালি বানাই আরো সুর বানাই আরো সুরগুরি তারা দিনে করলে দিয়ান এই মিশা আসা কদিন বুঝাত দে মোর বাজি কল খাস তো নাই কিছু অনারার ইয়ার আগর হতা হই নেওয়াইঙ্গ জবানাত মিলিটারি হুকুমত খারি লিগে দিয়ে 1982 ইয়া পর্যন্ত জিবা আরকানো জিম্মাদার আসিল বমুজি মং ইতে উদ্দা বাংলাদেশের কেন্নাবাড়ি আম্মাজে গিয়া আছে দিয়া বালুখালী নীলা বালুখালীর মকিতে গঙ্গুরি বর্মাহাত হতো না জানি মক কথা বাড়ি গাইয়া মক কথা হদি এ জমানা মানে হয়ে পারিবে এ জমানা মানে নেওয়াইঙ্গ জমানা হতারি আর জমানা হতারি বুঝনে ইতে উদ্দা আনিকিয়া মক আর কেন জিম্মাদার আসলে বহু মমঙ্গিয়া ইত্যাদি আছে আনিকিয়া মক এখন জমানার মাঝে মেইন পাইয়া সিং হদে যে নইয়া স্টোরি কল তারা লেখিয়ে পুরান সই মেইন করে বুঝাই রে সই স্টোরি বুঝাই রে আছে রোহিঙ্গার স্টোরি বুঝাই পেলাই হাজগুড়ি তারা সদিন তারা মগর স্টোরি সই বলে মিশা কাঁচা আছে লিখে তেমন পিঁয়াজিং কোয়ালার গরু ডাক্তার এই মঙ্গিয়া দে গরু ডাক্তার এই সিংগিয়া ডাক্তার এই মঙ্গিয়া দোয়া বাংলাদেশের আনিকিয়া মক ইতার বাই ইয়ানি তার বাম্মা ইতার এগানা গুছি তার মিতাদু বাংলাদেশের মাঝে এখন আছে ইতার বাই গম বাংলাদেশের মিলিটারি মাঝে জিম্মাদার আর্মি মাঝে জিম্মাদার আছে ইয়ার আগে ফটো মাঝে ওনারা দেখ তৈলে আবশ্যে ফোন নাই ডকুমেন্ট সব তো সাথে বাংলাদেশের তো সুরগুরি করলে দে কম হন না আনিকিয়া মক কল আইজু গলত আছে আউজু ওয়ালাই মানে ডাই একজন দুইজন ন ডাই কারখানা মাঝে করলে মহরম মাঝে বুঝছো না ভাই নাটালা ভাড়া ঘটালা বাঁধি দিয়ে দিই কোন আনিকিয়া মক কল আজ্জাহি নে সুরদা আছে উল্টা সুরে কুতুলবা হদোয়া সুরক কলে গৃহস্থরা কত নেলা দি তারা গৃহস্থর গর্ব আছে কব্জা করি ফেলে দিতে রোহিঙ্গা পুরা রোহিঙ্গা তো হতাঙ্গা জানি পুরা দুনিয়ারে জানান সা হতা ইয়ানাই কাল্লা হইদে এত আর জেনোসাইড করে রোহিঙ্গারে জেনোসাইড করে বাদিও অনুজ্ঞ কমদ আছে রোহিঙ্গার ফুসা গেলে তোমার তো কি হইলে নিজেও কোনি পারে লেকিন ফুসার ঘর দিতে কই পারে মামলা দিলা উল্টা গেলা ইয়ে বাজি কোনি আর জানতে গেলা না চাই ইন আর তো জানো না বেশি জরুরত ও ইলারে বেঙ্গালি আর ন তোমার আনিকিয়া মক কল কই সুরগুরি করলে হাতটা আইয়ে পর্যন্ত সয়া পুরা দুনিয়ারে দেখা করি আর তুই আর রোহিঙ্গা পুরা 40 লাখ মাই হইন মরতেন বুড়া হইন বেকো তো জানা করি হতাই না আর তো জানি রাখা আখরি তো হইন দেবে এনে তাবাগা দি ইউনিটি বিল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বেকুল আল্লাহ বেকুনের তৌফিক দো এ রোহিঙ্গার মশলা ইয়ানো রে আর তো বেকুনের তো মিলিজুলি ময়দানিয়া দিছে আজি বেকুনে মিলিজুলি আর মামলা ইয়ান আর হক আর তো পাবরিব আর জমিন আর তো পাবরিব ইয়ার তো হক পাবরিব জমিন পাবরিব ইয়ার তো দুনিয়া তো মেটি যা করিব হে নিয়তে আর আল্লাহ তাওয়াক্কুল করি আর তো আম করি যা করিব ইনশাআল্লাহ বেইদনিল্লাহ আল্লাহ ইয়ারা কামিয়াব করিব ইয়ার বাদে ইয়ান তো কান 50 সেকেন্ড 1 মিনিট হাসাহাসি ইয়ান লম্বা তাইতারে বাচ্চা গুলির বাইন্দে ভিডিও ক্লিপ বানাই শেয়ার ভিডিও দিয়ে আলমিম এটা কথা হদ দিবা দাসি মিলিটারি হুকুমতের জিম্মাদার আসিল হইতে পারে এখন আছে না ইয়া কইনে পারি বেশি পাইন দিবারে চেনিবা ইয়ার আগে 3 দিলা কথাবার্তা কইলে আছে আই নাম্বার পরে বেলাই তাইলে ভিডিও ক্লিপ ইয়ান লম্বা হইতারে বাচ্চা গুলি বাইন্দে দাসি ডাউনলোড করে লামাই দিয়ে মুহিম কথা জানানি ইয়ান এনে লইতারে এটা ইবাই হদ দি কি হবে না এই জঙ্গা মানে
হে জমানাত হতে 89 জুন মাস মাঝি মগর এ পার্টি আসিল ইয়ান ওয়াসিল আর দুয়া মগর পার্টি লই তয়ান দু রোহিঙ্গার পার্টি লই অন্য পার্টি মিলি ওরা তারা আছে একান ওয়াদা নামা হাবুল গুজিল দে গেরি মেরে কা হাউস গুজিল দে মিলিটারি মারি বল্লা ইয়ান হদা আই সুইজু হদুগা ম্যাগাজিনের নাম সুইজু হদিবা ম্যাগাজিনের নাম ইবা মাঝে তুলি দিলে কেন হইরে ইয়ান খাবজিয়ান ইতে দেখার দুয়া মগর পার্টি আদে রোহিঙ্গা মিলিয়রে বর্মা হুকুমত লই রাতে মারামারি করি বল্লা তারা ইয়ান ওয়াদানা মাহবুজ জিলদি হতে 1989 জুলাই মেজি জন্য ইয়ার বাদ আর হতে হন্দিল্লা ইতারা এড়ে লিখকে দে মগে ইয়াকাই টাইম দা দে রোহিঙ্গা টাইম দা কইরে লিখকে আবসিয়ান মাঝে আরো লিখকে দেখি ইয়াকাই টাইম দা দে রোহিঙ্গা টাইম তারা যাতে যদি পার্টি করলে মরমালয়ে হুকুমলে মারামারি করিব দিয়ান তারা এড়ে লিখকে কি লিখকে দে রোহিঙ্গা হই বা দিও আরো টাইম দা হদ ইয়ান এড়ে লিখকে বলে ইয়া এখন মগে দা আছে আর তো কোনো আডিকা নাই কোনো মতলব নাই হলে হতাই আন বিছা অগর সিয়া দর কলে ইয়া হদে আর তো কোনো মতলব নাই কোনো আডিকা নাই এন হদ দইলে হতাই আন বিছা তারা মগর দুয়া পাহাড়িলে দে রোহিঙ্গার পাহাড়িলে দুনুয়াই মিলিয়রে একখান হাউস ওয়াদা গুজি দে ফরমা কো তারা মারি বল্লা আতিয়া দুজে পাহাড়ি কলে তামিয়ান জু কলে ই তারা মগে নিজে বা জেড়ে হই দে রোহিঙ্গাই হইয়ে রোহিঙ্গা টাইম তাই তারা লিখে দিয়ান ইয়ান জরিয়া সবুতা দে সবুত দেখার বুঝনে তইলে হদে আগরিতে এর হদ হন দিল্লা তইলে এখন হদে আর তো বুঝাও ঘর দে আর দুশ্মন কি হন্য কি আর দুশ্মন আর কি দুষ্ট আর দুশ্মন দে নাকি আর হন্য আর দুশ্মন দে বুঝনি আর দুষ্ট আর ভাই আর দুষ্ট আর দুশ্মন দিয়ে আর তো বুঝাও ঘর দেন হইর হদ কথা বুঝি না ভাইয়া ইয়ান তো কান ইউটিউব লিঙ্ক লিরে অনরামন তো মই হাজরিয়ম ইয়ান দাসে বেশি লম্বা যে মানুষ হতা হইয়ে রোহিঙ্গার স্টোরি বাবুতে ইংলিশে মে হইয়ে এই নরদা আছে বার্মি সমাজ ফুয়াতি মাতি তরজ মাগুজি ইংলিশ লে বার্মি লে দুনিয়া মিয়াই গিও জানে দিনা ফুয়াতি হইয়ে তো ইন দাসে বুঝাই জন মুশকিল গিয়ে নিজে বুঝি বাজি কিন্তু বুঝাই ফেলন মুশকিল গিয়ে যারা তো যেমন অফুনি বা যারা ইংলিশ বুঝো বার্মি বুঝো ওরা ডাউনলোড করে শুনি পারিবা ইয়ার বাদে এরে জন্ম হতা হইয়ে পুরা দুনিয়ার মধ্যে জুম লাইনে মে যায় রে অনলাইনে মে যায় রে পুরা দুনিয়াইলে মোকাবেলা করি পুরা দুনিয়ার মতো আইরে রোহিঙ্গার দাসে শুরু হইতে আখরি পর্যন্ত রোহিঙ্গা আর কারণ জমিনের মাঝে দাসে নসলি কম দিয়ান টানে টাইন তা খবর মিশন মাঝে টানে টাইন সা দিয়ান আর কারণ জমিনত হেতু হইতে শুরু করি আজ্জা দাসে মগবরমা বুবি সকলে আর জেনুসাইড করে আর কারণ জমিনত ডেক্কা মারি নেলা দি বাংলাদেশের মাঝে টামতলে করে দিয়ে দে হেতুর পর্যন্ত পাট হই ফুনাই দে ইংলিশ মাঝে হিনর বর্মিসের মাঝে তরজমা করে আর জনে মুরব্বী বা হন্ড হইব না মরবে মুরব্বী বা ইয়ার আগেও রোহিঙ্গার মুরব্বী আসছিল ময়দানি এখনো সিয়াসি ময়দানি মুরব্বী বা রোহিঙ্গার মুরব্বী আল্লাহ এবার লম্বা হইয়ার দোক বেকুনে দোয়া করিও মরবেন এবার নাম হই দে মাস্টার নুর ইসলাম সাহেব আল্লাহ এবারে হেফাজ করো এবার লম্বা হইয়ার দোক হার বাইন দোয়া করিবা গম গর দিয়ান দেখা দিয়া করিব বাড়া করে দিয়ান দেখা দিয়া করিব লেকিন খরাব করে দিয়ানো গলত করে দিয়ানো আই নিজেও দেখা দিও মরবে পুরা রোহিঙ্গা তো দেখা দিয়া আল্লাহ নবুজি দিয়ে এখন হনিকে নাই আল্লাহর নিয়ামতের অর্থ জনজন বুঝি পারি আর জনজন বুঝি পারি যাত আল্লাহ আর তো গলত করে দিয়ে মুরব্বী কহিন দেখা দিয়ে করিব বাড়া করে দিয়ানো তারিফ করা করিব এন ন এবার আই দিয়ে নেবারি ইবা গম করে দিয়ানো খারাপ করে দিয়ানো খারাপ এন ন গম করে দিয়ানো তারিফ করা করিব ঔজা পে করা করিব ইয়ানো মাঝে তারিফ করা করিবে আরো গইতে বল ফামান খারাপ করে দিয়ানো দেখা দিয়া করিব গলত করে দিয়ানো দেখা দিয়া তইলে আজ্জাদ আছে আর এন ওর সদর রোহিঙ্গা অর্গানাইজেশন পার্টি আর এন ওর সদর মাস্টার নুর ইসলাম যাবে জোলানের মাঝে আইরে কি হইতে হবার না পুরা রোহিঙ্গার হিস্টোরি কান্দারা ডাইনেস্টি হইতে লইরে আর কানো জমিনর আরিয়ান কমতু রোহিঙ্গা হই দিয়ান রোহিঙ্গা তু ফন্না আসছিল রোহিঙ্গার ফন্না দাসে আরবি রসুম হত লইরে ওইরে রোহিঙ্গা দাসে আর কানো জমিনের মধ্যে শাহী হকুমত করতে দিয়ান পয়সার মাঝে কলমা আরবি লেখা লইরে কলমা আসছিল দিয়ান রোহিঙ্গা কলে দাসে হকুমত করতে দিয়ান হাজার হাজার বছর ইয়ান হইতে শুরু করি স্টোরি হিন ওরে দাসে মগে বুঝা ফেলাই আর দাসে আর কান লইরে সেটা গাঁও হদ দিয়ান তালুকাত আসছিল দিয়ান হেজাওয়ানা মাঝে মকদ্দন আসিল দিয়ান রোহিঙ্গা তাহারি করে দাসে পাটি বে হই শুনাই হে তুইতে শুরু করি রোহিঙ্গার কম রোহিঙ্গা কম আর কানোর নসলি কম আসিল দিয়ান ইতারা তো এলাম আছে ইতারা রোহিঙ্গা কম হইরে যিনি ইসলামে আর কানো জমিন মাঝে শাহ এখন ভাষায় মত গুজিল দিয়ান তারার রসুমল হত আরবি আসিল দিয়ান সবুত সাথে পয়সার মাঝে কলমা লাগা আসিল দিয়ান আর কান লইয়া দে সেটা গান লইরে তালুকাত আসিল দিয়ান হেজাওয়ানা মাঝে মক আর কানো মাঝে নোয়াশিল দিয়ান এই নরে দাসে এই ইয়া হইতে শুরু করি মকবর মাঝে হিন তারিগিন ওরে বুঝাই রে বুঝনে আজ্জা দাসে আর কানো জমিনত তো খাড়ি মারি ডেক্কা মারি দাসে বাংলাদেশের টামতলে গুড়ি দিয়ে দূর পর্যন্ত পাট বুঝাই দিয়ে আর মাস্টার নুর ইসলাম যাবে আল্লাহ এবারে হেফাজত করুক আর হুঁয়াতি ইংলিশ জুবানের মধ্যে হয়ে যান বেশি ভালো হইয়ে পুরা দুনিয়ার মোকাবেলা করে হইয়ে পুরা দুনিয়ায় বুঝি পারিব রোহিঙ্গার স্টোরি দিয়ে পুরা দুনিয়ায় বুঝাইবে তো রোহিঙ্গা দেশের নসলি কম দিয়ান আর দাসে পুরা রোহিঙ্গাই বুঝি পারিব দে
Arar tarih rudu zavri bidian. Arab tu betelle maramari gulyo noibo, betelle siyasat gulyo noibo. Inzab gorde hidat tu hamaga dokument sobut kodi jinishin lagi. Toile ara zubana gulyo noibo, mogi misagata gulyo noibo, roinge hasagata gulyo noibo. Inzab gorde beye dunia inzab gorde talla itara tu kilagibo, tammai history kodi jinishan laibo. History anore. Ajja arar ARN or sodor. Master Nursian zabe furat duniyar muntu zoom online में जाए रे zoom line में जाए रे कोई नहीं हर पे इंदी पहला दुआ गुरीबा हाँ यार आगे कोई इबारे देने वाली बोली रे गम कर दिया ना गम खराब कर दिया ना खराब गम कर दिया ना खराब नो बाला कर दिया ना रे बाला कोई जेम हो रे टाइप करा बोलीबो इबे एक गुट्टे बल भावन खराब कर दिया नो देखा दिया बोलीबो कल्ला है हन पूरा कौम में बुझी भरी बे अल्लाह नियामत रखतो नो बुझी तो हन क्या नहीं या तो अल्लाह याना तारीफ करा बोलीबो खराब को बोलीबो गम हो बोलीबो अरक्का ना आखिर तो होइंदो होनिल्ला आरार सियासतर पाहाड़ मजी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत एसपार कलासी रोहिंग्या गुदुल्ला ফসা রোহিঙ্গা নো এখন আর সিয়াসি পাহাড়ের মাঝে মজবুত আছি আলহামদুলিল্লাহ ময়দানি পাহাড়ের মাঝে মজবুত আছি আই আকৃতি আর দুইজন দে সিয়াসি আদে ময়দানি বেকুনি মিলিজুলি যা হামিয়ান গরিবে করে তৈলে ওয়াল্লাহি লাজিম আর কামিয়াব পর্যন্ত পৌঁছ আল্লাহ ইয়ান আমি মদত করিব ইনশাআল্লাহ বিজনিল্লাহ আল্লাহ কোরআন শরীফ মাঝে কই আই মলিশাব নয় যাব আই আয়াত করি না পারি ইত্তেফাকা দি ইউনিটি ও ফরক কইলা কুশিন নগজ্জ ইত্তেফাকা ইয়ান মাঝে আল্লাহ মদত করে দে এত আল্লাহ হইদে মারবেন মুরব্বি কলে চলি পাবিগলি চলি সিয়াসি হইতলে ময়দানি তলে বেকুনি মিলিজুলি আর যদি হামগুরি তৈলে আর হক ন আরা জমিন দ্বারা আলেক ইনশাআল্লাহ বিজনিল্লাহ এ সল দে মৌকাই বেলই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বেকুনের বুঝিবলা তৌফিক দক এতাবা দি ইউনিটি বলা তৌফিক দক ওয়াজাকুমুল্লাহ খাইর ওয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ within the union as their permanent home from မိမိတို့ရဲ့ဒေသမှာဌာနေနိုင်ငံပင်ရင်းနိုင်ငံအဖြစ်အစဉ်တစိုက်နေထိုင်ခဲ့ကြသူများသည် political consideration အလိုအလျောက်နိုင်ငံသားများဖြစ်ရမည်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ် to hybridized or mixed ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းကပုံဖြတ်ခြင်းခံထားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းကဖြောက်ထားခြင်းခံရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဌာနေတိုင်း Afterwards, more immigrants were attracted to a Muslim Buddhist court in Rawu from the 1430s. We know almost nothing about Burmese-speaking Theravada Buddhists in Rakhine before this time. Burmese language literature has a poem, the Arakane myth Majed from the early 15th century, which actually is connected to an Upper Burma princess planted in Arakane. Inscriptions before this time are mainly in Devanagari, not in Burmese script. There is no real history, just history created later on perhaps from myths and legends, but certainly not any recorded facts. In other words, we have very little evidence on either Muslim or Theravada Buddhist Burmese speakers in Rakhine before the early 15th century. From that time, the Marawu court was part of the Bay of Bengal world, circulated literati, military elites, and religious teachers throughout the region, and adopted a syncretic court culture that provided welcome home to both Muslims and to Buddhists. The dual religious identity of the court cemented its control over heavily Muslim Chittagong in the north and heavily Theravada Buddhist Thandwe in the south from the late 15th century. Probably everyone in Rakhine saw themselves as politically Rakhine, in political affiliation to the Marawu court. My view is that the Rohingya owe the emergence of their ethnicity not as much from these sources as from the tens of thousands of captives who were raided from Bengal and resettled and intermarried with local Rakhine in the Galadan River area from the 16th and particularly from the 17th century. The raids on Bengal for these captives is well documented. Some were sold to the Dutch, others sent to the Rakhine court to serve as Mudam, royal service people. Many others, perhaps most, were sent to form villages in the Galadan River area, where they opened up rice fields and produced the rice that the court then sold to the Dutch in the 17th century. Again, well documented. What we do not have are the detailed records of each individual who was taken, not because these records did not exist, but because they were burned by the Dutch as part of a clearance of old records in the 19th century. Again, well documented. By the mid-18th century, the population of Rakhine was estimated to be of 75% Bengal origin, that is, descended from these captives. Although many over the years would have died from malaria and other endemic diseases of the region, and others would flee from the Burman conquest and harsh rule from 1785, when British rule was extended over Rakhine in the 1820s, there were still an estimated 25,000 descendants of these captives left in Rakhine
1/4 of the overall population. Many more were likely living across the Naf River in the Chittagong area from the later 1780s. When Francis Buchanan interviewed Rohingya here, they referred to themselves by that name, Rohingya, and argued that they and not the Burman residents of Rakhine at the time were the natives of Rakhine. My own idea, my own theory is that when they referred to themselves as Rakhine or from Rakhine, they used the Bengali word for Rakhine that they carried with them to the region from the 15th century. And this, plus being a person from this area, came to be the Rohingya that we have today. At that time, both Rohingya and Rakhine meant being a native of Rakhine, depending on which dialect of language one used, and one had the peculiar culture, the peculiar material culture of their community that they saw as being the genuine Rakhine culture. The big irony is that many of the detractors will say that the British did not record them as Rohingya, but as Arakane Muslims, which is the historical foundation of what Rohingya probably means for most. In actuality, they are Rakhine who would define their ethnicity around their Muslim culture and called this Rohingya. There were also a smaller number of Hindus who also called themselves Rohingya and defined their ethnicity around their Hindu culture. This is the way that ethnicity is formed. Under the Burman administration from 1785 and the British administration from the mid-1820s, the Burmese language version of the ethnic referent was the one which was recorded. The Burmese version of this was the one that was recorded in the records. Probably many who called themselves at home Rohingya, and some were probably Buddhists as well as Muslim, were recorded as being Rakhine in the records. In fact, later in the 19th century, the British authorities would tell their census takers in Rakhine to avoid recording local versions of names for population groups and just sort out everybody according to the prefix template that they had already put together, including Burma. The Rohingya looked at both emerging political discourses on Pakistan and Burma. There were certainly advocates of each. The communal problems, though, seem to have really been brought out in Rakhine by the chaos of the Japanese invasion in 1942 and the separation of different parts of the region between the British and the Japanese lines for much of the war. The administrative and colonial approach to knowledge about Rohingya, as I mentioned earlier, continued into the post-colonial period and into the Cold War because it served the construction of area studies knowledge about the world by the U.S. It was easier to cut up the world into numerous monolingual national states that could be won over from the communists like gambling chips than to deal with the full complexities of each political unit as constructed under colonial rule. So for all those Americans and British who were studying Myanmar, it was a Buddhist, Burmese-speaking country. All of it, historically, going well into the origins of the historical past, as well as the present. The Burmans, who exerted hegemony over Myanmar in 1948, agreed, but it was really the military takeover in 1962 that saw the government stepping towards full-fledged paradigms that excluded the Rohingya and others. History was rewritten along nationalist lines that promoted the military's role in history and portrayed it as a savior of the nation. Republishings of the Chronicles saw the military require that these rewrite the names of ethnic groups according to new official versions. The National Museum put up depictions of all of Myanmar's peoples that the military recognized and left others out. The military then went on to claim that the oldest human beings anywhere in the world were discovered in Myanmar. My view is that the people who have become the Rohingya are historically Rakhine, as much or more than other groups living in Rakhine. Once we drop Orientalist, colonial, Cold War, and nationalist constructions of knowledge, we find that the Rohingya have emerged as an ethnic group in the same way as most other ethnic groups in the country. Many were refugees or transplanted war captives. Groups like the Karen spoke scores of dialects until missionaries clarified these down to 2. Who are the Mon? Are they the same as the Raman? Or as the groups who called themselves in the 19th century Abbasis? Or do we go to the Burmese word Tlang, and do we accept their connection with European references to Paguin? Which group today is the Gui, who were settled in areas
around Inwa actually, and in areas that the Kachin are today in the 18th century and early, are the Thet, the Chakma. European accounts in the 19th century claim that the Rakhine Buddhists did not call themselves Rakhine, but rather refer to themselves as Marama. Indeed, we even have Marma, Chantha, Tantha, all of whom claim or could be claimed to be Rakhine Buddhists. The main point I would assert is that when you go picking through ethnicities in Myanmar to learn their history, a lot of the groundwork for everyone was done in the late 19th and early 20th centuries. Those who promote a Burman Buddhist identity as the natural state of the population of the country do not really understand that their identity too has undergone the same degree of invention, from heterogeneity to homogeneity, because they have been politically dominant for so long, before colonial rule and after colonial rule, and even held the position of the true native stock in the period in between. It is Burman records that have been preserved, Burmese language and Burmese versions of reference that are official, of ethnic reference that are official, their histories, mythologies that are preserved and seen as legitimate. They are standard. They suffer from the same blindness that comes out from what Matthew Walton has called Burman privilege. It is the same curse that has shaped the white privilege and colonial knowledge of the West. It is the same kind of pillar that, like that of Eurocentrism, needs to be toppled to move beyond the misimagined constructed world and see the world as it really is, or really should have been before the European conquest of the globe. So to come back to my initial proposition, how do we decolonize Rakhine history? As is the case with other ethnic races or minorities in Myanmar, this means rectifying the misconstructions of Oriental scholarship and neo-colonial scholarship. But it also means recognizing that in Myanmar, Burman constructions of knowledge work hand in hand with colonial authorities to produce a Myanmar that fit the Burman imaginary. The task at hand is also decolonizing the Burman imprint on knowledge about Myanmar and its peoples, its history, its culture, and its religion. It means holding Burmans to task and persuading them to recognize the Burman privilege they operate under on a daily basis at every level in the country. It also means restoring the wrongs done by Burman nationalism, particularly under the military dictatorship from 1962. How do we recover Rohingya history? We can look at the efforts of African Americans to recover their histories. Like those who have emerged as Rohingya, they too were forced to come to America as slaves, to work as cultivators for the profit of others. They were not treated as equal and were blocked by white nationalists from full political equality. They were attacked from organized anti-black white organizations like the Ku Klux Klan and suffered lynchings. If we substitute Rohingya for African American and Burman for white, we see what a struggle the Rohingya faced in Myanmar even before 2017. In the US, African Americans were also denied to have a history other than that as a footnote in an overwhelmingly white national narrative. Currently, and unfortunately, there are some who are working heavily to try to disprove the Rohingya have a history in the country. This distasteful practice would be very much like trying to claim that African Americans were not American because they were brought to the country as slaves. That because the latter were not originally recognized by the US Constitution as citizens, they do not deserve to be citizens today. If we are going to recover Rohingya history, we will have to use the decolonization toolkit and apply it to Myanmar's history with a view towards a more inclusive history that recognizes the authoritative historical texts and records of Myanmar's past are merely the narrow reflections of a particular and privileged proto-ethnic and religious view on the country's past, and not a genuinely objective record. We will need to make the profession of history in Myanmar and about Myanmar more ethnically and gender inclusive, something we should have done. We should have actually done that today. We should have had a female Rohingya scholar as well, but maybe in the future. But I hope we will rectify this in the future. We will need to train Rohingya in a historical research method, fund historically reconstructive work on the Rohingya's past, and recognize that much of Rakhine's history is shared by the Rohingya, and not again the exclusive possession of one privileged ethnic and religious group in the region.
We will need to recognize that all ethnicities in the country are equal parts historical and equal parts imaginary. All of them. We can only achieve this if we communicate with the Burman Buddhist historians on the need to eradicate bigotry in the Myanmar Academy. We will also need to question the very real existence of racism and Islamophobia in the Western Academy that focus on Myanmar and Theravada Buddhist studies. Now, my presentation has been shorter than 20 minutes, but I think that may, I'd like to pass on to the next speaker. Thank you. Thank you so much, Dr. Charney. That was really enlightening, and thank you to Mr. Nurul Islam. That was really good too. So now, Dr. Siddiqui, the floor is yours, and I know that you have a presentation to share. So I'll give you the floor. Thank you, Regina. Can you see my screen? Regina, Yes, we can. Regina, Thank you all for giving me the opportunity to talk on a subject of tremendous importance in our time. The topic that has been given to me to speak up is challenging Arakane and military narratives about the Rohingyas of Myanmar. After hearing from both Nurul Islam and Professor Charney, I find myself in a very odd kind of position, in the sense that after hearing from them, there is nothing more probably to share. But nonetheless, given the fact that I have been chosen as a speaker, so I'm going to share some slides and trying to talk about oppression, marginalization, violence, and propaganda. None of it is new. What is new, however, in our time is the mere scale, the frequency, and omnipresence of disinformation, especially when it is propagated by a very powerful group that runs at the state level. To eliminate a targeted minority that is different by color, language, ethnicity, religion, customs, and culture, and everything. And nowhere in our time is this issue perhaps more acute than in this Myanmar, where the project there has become a national project, which is enjoying support from the top rank to the lowest rank and the corner within the Buddhist society. From a military man in uniform to a monk in saffron robe, from a peasant in the paddy field to a politician working or wearing a lungi. The decades of disinformation campaigns against Rohingya people have robbed the persecutor, the Buddhist people, of its moral teachings about what defines our humanity and the values of compassion and empathy for a fellow human being. Even the R word, the shortcut for Rohingya, is a forbidden taboo in Myanmar. Aung San Suu Kyi won't talk about it, won't utter it, nor would she allow or did allow any of our people to say the R word. To them, Rohingya is an invention that is concocted by Chittagonian Bengalis like myself to grab the Buddhist land. In so doing, these chauvinists forget the history of the geographical region that we commonly know today as South Asia and Southeast Asia has no one beginning, no one chronology, no single plot or narrative. And this fact has been recognized by great historians of the past and present. That includes Professor David Laden, Abdul Karim, Richard Eaton, Romila Thapar, R.S. Sharma, Juan Kaur, and we have in our audience panel Dr. Charney, among many others, who spend their lifetime to study the region. To these unbiased historians of the ancient world,
the region did not have a single history, but many histories with indefinite contested origins and with countless separate trajectories that multiply the more we learn about the region. Myanmar, bordering Bangladesh today, India, in the West, is no exception to that general rule. Today's Myanmar has about 57 million people. According to 2014 government census, about 54 million people, 51 million people. And of this, the majority comprise the Buddhist people, almost 88%, according to the CIA fact book. And the Burman race who run the country, they comprise almost 2/3 of the population. There are 135 ethnic races that are recognized, of which obviously Rohingyas don't belong. They're part of probably 140 or more races that live in that country. Denied citizenship since 1982 because they are considered as aliens or influx viruses, something that should be wiped out. So they have been totally discounted. The history of Burma has changed. It is now called Myanmar. Various territories, the states, have been also renamed. The Arakane is a Rakhine state because obviously Rakhine people are the majority. The Rohingyas have been victims of genocide since at least 1942, and you have already heard Nurul Islam Bhai to talk about that. I want to just share some of the speeches and writings from the people within Burma as to how they prepared the people for the ultimate execution of the genocidal program. Burmese Consulate General E. Mint Aung very famously said a few years ago, more than a decade ago, that the Rohingyas are as ugly as ogres. Interestingly, such highly offensive, derogatory remarks didn't hurt his career. He was appointed as the ambassador to Switzerland. Senior General Min Aung Hlaing, who runs the country since February of this year, he famously said that Rohingyas are the Bengalis who do not have the characteristics or culture in common with the ethnicities of Myanmar. Wiryathu, who has been called the Buddhist Bin Laden, has been using the term Khalad, a very offensive kind of term, very much similar to the niggers that are used against the Afro-Americans brought to America. When he was asked, is it possible that the Buddhist people and especially the soldiers had raped the Rohingya women? He said it is impossible because the Rohingyas are not beautiful enough. Their bodies are too disgusting. And he, by the way, is not alone in making those kind of highly offensive remarks about people that have been marginalized, that are victims of genocide. One of the MPs, elected MPs in Rakhine, he said in an interview with BBC journalist Aung Win that
you know, BBC သတင်းတောက်တော်ကို Rohingyas are too dirty, their women are too dirty, and so, you know, there is no way any Buddhist man or soldier would be tempted ဗုဒ္ဓ to ဘာသာ rape ကိုကိုးကွယ်တဲ့ဘယ်သူပဲဖြစ် Rohingya ဖြစ်ဘယ် women. ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုဟင်ဂျာ To many Buddhists living in Arakane and also in Burma, the Rohingyas have been described as the terrorists or extremists. ပြီးတဲ့အခါမှာရိုဟင်ဂျာ One of their academics who have made a living out of selling bigotry, ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတဲမှာဆို Dr. Aichan, who himself ဘယ်လိုပြောကြလဲဆိုရင် finds himself as an ဘာပြောလဲဆိုရင်ရိုဟင်ဂျာတွေက academic in Japan, a foreign country, ဒေါက်တာရိုဟင် calls the Rohingyas influx virus that should be wiped out. ကိုကူကိုပညာရှင်လိုပြီးကြွေးကြော် Another Buddhist extremist, King ဘာ Mongso, ပြောလဲဆိုရင် said that virus တွေ Rohingya infiltration က in Burma and especially in Arakane is more like a camel in a famous Burmese story about a camel that tried to dislodge its owner. So unless the Burmese and the Rakhine people wake up, the Chittagonian Bengalis are going to take over their place, just like that camel in that Burmese fable. ကလအုပ်နဲ့နှိုင်းပြီးတော့ပြောပါတယ် Senior General Min Aung Hlaing, with the de facto leader, in September 2017, he said that we have to finish what was left unfinished back in 1942 during the Second World War. And we'll get into what did happen in Second World War, and you have already heard something from our two scholars. Since 2012, and this, by the way, is not the beginning. In my count, it is probably the 20th and the later kind of incidents of the genocidal programs that the Rohingyas have been facing. You know, hundreds of houses and villages have been burned, people have been killed, and you know, there is no pain to their suffering. Here is a picture taken by Reuters, and you could see what has happened in a Rohingya neighborhood in Mongdong, which is close to the border in Bangladesh. You know, their homes and everything were burned down. This is a picture from 2012, before and after, that shows, you know, how the entire community has been wiped out. Same thing in 2017, burned down villages. And this is what they have been doing to erase the very identity of the Rohingya people. Denied each and every one of the rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights. The Rohingyas are described, and rightly so, as the most persecuted people in our time. Since August 25, 2017, according to a report prepared by Ontario International Development Agency, nearly 24,000 Rohingyas have been killed by Myanmar's state forces, while more than 34,000 were thrown into the fires. Over 114,000 homes, over 114,000 people were beaten, as many as 18,000 women and girls as young as even 7 years old. They were raped, and at least 115,000 homes were burned down. At the heart of the issue, the Rohingya crisis, is the question about the Rohingya origin. And we'll look into some of the claims that you have already heard about, you know, the Rohingya claims.
Rohingya တွေဘက်ကနေပြီးတော့ပြောတာကိုလည်းကြည့် The ဖို့လိုပါတယ် Rohingyas believe Rohingya တွေက very ဘာပြော strongly ကြလဲ and ဆိုရင် probably rightly တိ so. ကျကျကိုသူတို့ပြောပါတယ် They are တကယ်လည်းမှန်ပါတယ် the သူတို့က descendants ဘာပြောကြလဲဆို of the ရင် first settlers to the coastal territory of Arakane. ရခိုင်ပြည်နယ် History ဒေ has သ shown ရဲ့ that before ပင်လ the ယ်ရေကြောင်းဒေသ Tibeto-Mongoloid people moved တန်ဒေသ into တွေ the မှာပထမ territory ဦးဆုံး of အခြေချ today's နေထိုင်ခဲ့သူတွေက Arakane or တို့ Rakhine ဘာလို့ state. Rohingya တွေက There ကြွေး were ကြော် the ကြပါတယ် Indian origin people being very close to Bengal or Bangladesh on the other side of the Naf တ River မိုင်းကိုပြန် that ပြီးတော့ကြည့် separates မယ်ဆိုရင် today's လေအိန္ဒိယ Myanmar တိုက်ကြီး from ဆိုပြီးတော့ ရှိ Burma. ခဲ့ပါတယ် It အဲ့ဒီ is အိန္ဒိယတိုက်ကြီး highly ရဲ့အနီး possible ဆက် and ဆုံး credible နေရာက that ဒီဘက်က have ယခု been လက်ရှိမြေပေါ် living မှာရှိ there နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ် since ဖြစ်ပါတယ် time အဲ့ဒီ immemorial. မှာဆိုရင်ဟိန္ဒူဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့အိန္ဒိ They ယ also နယ်ပွား claim တွေက အ that စ the င်တစိုက် Rohingya နေထိုင် language ခဲ့ and ကြသူတွေဖြစ် culture ပါတ was ယ် dominant, နယ်ပွားတွေ especially နဲ့ during တား the အကြောင်းလူ Moroccan မျိုးတူတဲ့သူ dynasty တွေနေထိုင် from တဲ့ the ဒေသက 15th ယ to ခု the လက်ရှိ 18th ရခိုင်ပြည် century. နယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ And as you Rohingya ဘာသာစ recognize ကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှု that ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာ Rohingya dynasty အောက်လျှောက်လွှမ်းမိုးခဲ့ပါ was တယ် brought into power with the help of Muslim dynasty Sultan ကဆိုရင် Jalaluddin Muhammad Shah. Jalaluddin In Muhammad Shah လို့ 1430, ခေါ်တဲ့ Moromahla or ဘယင် Minsomon ကြီး was put into မွတ် power စလင် with ဘ the ယင်ကြီး aid ရဲ့ of ထောက်ပံ့ကိုယူပြီးတော့ 50,000 ရခိုင်တွေကနန်း Muslim တက်အုပ်ချုပ်နိုင် soldiers ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် that came from ပြီးတော့ Muslim Bengal and other မွတ် parts စလင် of စစ်သားတ Muslim ထောင်ခွဲလောက်က dominated India. ရ In ခိုင် two ဘယင် groups, ကို one under the leader ပံ့ of ပိုးပေးခဲ့ပါတ under ယ် the leadership of သူ့ General နိုင်ငံ Wali ကိုဝင် Khan လာတဲ့ and သူ့ဒေသကို later ဝင်လာတဲ့ကျူး General ကျော်သူတွေကို Sandhi တို Khan. က်ထုတ်ပေးပြီးတော့သူ့ကိုနန်းတင်ပေးခဲ့ပါတယ် And ဘိုးတော် most ဘု of ရား them, ခင်မှာဘိုးတော်ဘုရားရဲ့ကျူးကျော်မှုတွေ they အင်စား settled ဒီ in မှာဒီ Arakane. ကျွန်တော်တို့ They became basically the vanguards of the regime. လူဦးရေရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံကမွတ်စလင်တွေဖြစ် In ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ 1784, အချိန်မှာ that territory အ was ရှိအိန္ဒိယကုမ္ပဏီက colonized ထိုဒေသ by ကို the Burmese 1826မှာသိမ်းပြီးပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်လည်း Bodoprio or ရိုဟင်ဂျာတွေက Bodopaya, ဗြိတိရှတွေရဲ့လက်အောက်ခံတွေဖြစ် during သွားကြ which much ခိုင်တွေလက် sabotage, အောက်ခံဖြစ်သွားတယ်လို့ဗြိတိရှတွေ much လည်းဗြိတိ pogroms ရှတွေရဲ့လက်အောက်ခံ happened ကရိုဟင်ဂျာ not တွေဖြစ် only ခဲ့ပါတ against ယ် the ဒု Muslims တိယကမ္ဘာစစ် that မှာလည်း lived ရိုဟ there, င်ဂျာ but တွေက also လူ the မျိုးတုံး Rakhine ရှင်းလင်း bullies ခြင်းကို that ခံ lived ခဲ့ရ there. ပါတယ်အာရကန်ဒေသမှာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်1940နဲ့45မှာဂျပန် During တွေ World ကျူး War ကျော်လာတဲ့အချိန် II, မှာခန်းစားခဲ့ရပါတယ် the အဲ့ ethnic ဒီမှာဆိုရင် cleansing သူတို့တွေက program မြောက်ပိုင်း pushed ကိုမောင်း the ထုတ်ခြင်းခံ Rohingyas ခဲ့ရပါတယ်သူတို့ရဲ့ living တောင် in the ပိုင်းဒေသ south တွေကနေ to မောင်းထုတ် move ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတ up ယ် to the north, အဲ့တော့ရိုဟင်ဂျာတွေက settling mostly in the Mayu frontier region, very close to ဒေသမှာ today's အဲ့ဒီမှာ Bangladesh. စုပြုံပြီးတော့နေ And ထိုင်နိုင်ခဲ့ရပါတယ် Rohingyas have every right ဒီဘက်ကြောင့် to ရိုဟင်ဂျာတွေက self-identify သူ themselves တို့ကိုသူ in တို့ whatever way they want to self-identify themselves. သူတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ် It's a ပုံစံ right နဲ့ that they should have ခေါ် and ဆို must ခြင်း have. ခံခြင်းတလဲကိုသူတို့လုံနိုင်ပါတယ်လုံလဲလုံတင်ပါတယ် Here is a document Di ma about so yin, showing, you know, so that ya ye. nationality မှတ်တမ်းတွေဖြ of စ် the ပါတယ် Rohingya people, and they were ရိုဟင်ဂျာတွေ recognized as such. You know, ကိုဒီမှာ that အတိမတ်ပြုထားတဲ့ they မှတ်တမ်း are မှတ်ရတွေဖြစ်ပါတယ် they are from ဒီထဲမှာဆိုရင် Myanmar, ကျွန်တော်တို့ and တွေ it က was recognized, but all those changed in မြန်မာနိုင်ငံမှာ 1982. အတိ The မတ်ပြု Rakhine ခဲ့တဲ့အရာ claims တွေကဟိုးအရင် is တည်းကရှိပါတယ် obviously ဒါပေမဲ့ quite 1962 different, ခု and နှစ် you မှာ have ပြောင်း seen လဲ a သွား whole ပါတ bunch ယ် of examples But in may the di ma first Rakhine couple of slides. ဒေသခံ They တွေပြောတာ considered ရခိုင်တိုင်းရ the င်းသားတွေ Rohingya ပြော is တာက not ကြ a တော့ပုံစံမ nationality တူ in ပါဘူး Myanmar. သူတို့ကဘာပြော They လဲဆို cannot ရင် accept them ရိုဟ because င်ဂျာတွေကမြ Rohingyas န်မာနိုင်ငံသားတွေ are မဟုတ်ဘူး foreigners, ရိုဟင်ဂျာတွေက aliens, နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပါတယ် outsiders, and တခြား they တိုင်း are ပြည်က out လာတဲ့သူ here တွေဖြစ်တယ် to တ grab ခြားက the ဘာက Buddhist လာတဲ့ land. သူတွေဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောကြတယ်ယူရှိပါတ They ယ်ဗုဒ္ဓ also ဘာသာ claim တိုင်းပြည်ကိုသိမ်းဖို့လာတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ် you know, အဲ့ဒီတော့သူတို့က that ဘာထီတောင်ပြောလဲဆိုတော့ Rohingyas were a very Rohingya smallတွေက percentage ဒီမတမ်းက before ကို the လူဦးရေနည်းပါ British တယ် moved in. ဗြိတိရှတွေမလာခင်တုန်းကဆိုရင်သူတို့အင်မတန်မှနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ် And လို့ that ပြောပါတယ် it was the အဲ့ဒီ British မှာဘာပြောလဲဆိုရင်ဗြိတိရှတွေ beginning in က 1826 who brought large number of Chittagonians from 16ခုနှစ်မှာ British ruled စစ်တ Bengal ကောင်းဒေသက to လူ move တွေ to the other side of ကို the border. You know, obviously in those days there was တ no ခြား border တစ်ဖက်ကို between today's ပို့ခဲ့ကြ Myanmar တယ်လို့ and ပြောဆိုဆွဆွဲ Bangladesh, ကြပါတယ် especially ဗြိတိ after ရှတွေ the ခေါ်လာ last လို့ရောက် war လာတဲ့ in သူတွေတယောင် 1885.
ရိုဟင်ဂျာတွေကိုပုံ But ဖော်ကြ anyway, ပါတယ် that is their ဒါ theory. ပေမဲ့မိတို့ပင်ဆိုစေကမှုဒါကသူတို့ရဲ့ပြောကြားချက်တွေဒါလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ And ပုံကိုကြည့်လိုက်မယ် as ဆို we ရင် have seen, သင်္ and ကားပြတွေဖြစ် history ပါတယ် and historians have shown and they have collected coins and other ဒီမှာ things ရှိတဲ့ that သင်္ကားပြ shows တွေကဟိုး rather ရှိတုန်းကမြော in က်ဦး contrast ဘရင်နိုင်ငံမှာအ that သုံးပြု the တဲ့သင်္ kings ကား of ပြတွေဖြစ်ပါတယ် Arakane, အဲ့ဒါတွေက the လုံးဝ Mokyu ကိုအခုနဲ့ပြောတဲ့သူတွေနဲ့ခြေမြင့်မရှိတဲ့စကားတွေနဲ့ minted the coins အဆက်ပါဘူး that had ဒီ the သင်္ကားပြ Islamic တွေက အစ္စ testimony လမ် of ဘာသာ faith. ဝင်တွေရဲ့ La ilaha illallah ကြွေးကြော်မှု Muhammad ဖြစ်တဲ့ယုံ Rasulullah ကြည်ချက်ကို written အာရဘီလို on ရေးထိုးထားတဲ့သင်္ကားပြတွေကိုမြောက်ဦးခေတ် Is မြောက် it ဦးဘရင် possible နိုင်ငံ they မှာအသုံးပြု became တဲ့သင်္ကား Muslim ပြ or တွေ they ဖြစ်ပါတယ် just အဲ့ဒီတော့ဒါကြီးက pretended ဘာကိုပြလဲ to ဆိုရင်မွတ်စလင်တွေကလည်းယုံ be ကြည်တဲ့ မွတ်စလင် Muslim တွေ or ရဲ့ယုံ something ကြည် like ချက် that? ကို That is a debatable သင်္ကား thing, ပြမှာထိုး and ဖို့ဆိုရင် the တခြား scholars နို are င်ငံ divided, ကဘယ်နိုင်ငံကမှလက်ခံမှာမ and ဟုတ်ပါ but ဘူး I won't go အဲ့တော့ဒါ there. ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုရင်မြောက်ဦးခေ But တ် the fact မှာ is ဒီလိုမျိုးသင်္ကားပြ that တွေကိုအသုံးပြုရ Islam ခြင်း had a က very strong ဒီဒေသရဲ့ influence ပင်ရ in င်းနေ Arakane ထိုင်တဲ့ that သူတွေက cannot be denied. အာရကန်မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကမွတ်စလင်တွေကရှေးရှေးကတည်းက Even နေထို before င် the ခဲ့ကြတယ် British came, ပင်ရင်းဌာနေတိုင်းရင်း there သား are တွေရှိ records, ခဲ့တယ်ဆိုတာငင်းလို့မရပါဘူး British မွတ်စလင်တွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုက records, လည်းအာရကန်မှာ and ကြီး I'm မားခဲ့ပါတယ် sharing အစ္စ couple လာမ် of these here ဘာ in the သာရဲ့လွှ bottom မ်းမိုးမှုက from အင်တာ Majed ကိုကြီး Roberts ခဲ့ပါတယ် and Francis Buchanan. ဗမာနိုင်ငံ One is about 1984 some မှာ 50 years before the 1826 British မှာ moved in, ဒီ and another is ကိုလိုနီခေတ် nearly ကိုဝင်ရောက် 25 ခင် some မှာ years before the အစ္စ British လာမ်ဘာ moved သာ in. ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုက That အာရကန် there ဒေသ were မှာ a ပြန့်ခဲ့ပါတယ် sizable amount of people who were probably Muslims, who are the forefathers of today's Rohingya. ကျွန်တော်တို့ Even က the name ဒီမှာပြန် Rohingya တွေ့ was ရမှာဆိုရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့စကားလုံး in ကိုယ်တိုင် vogue က there. တ Okay? ကယ်တမ်း So ဆို this ရင် was not an ဒီ invention. ဘင်္ဂါလီ invention. တိုင်းရင်းသားတွေဘင်္ During ဂါ both လီ the previous လူမျိုး rule, တွေရဲ့ကြပြတွေမှာဆို hundreds of ရိုဟင်ဂျာ thousands ဆို of ပြီးတော့စကားလုံးကပါဝင် people, ခဲ့တာကို almost တွေ့ရမှာဖြစ် 2/3 ပါတယ် of the people ဆိုတော့ဘင်္ were ဂါလီ forced to migrate ကြပြမှာပါဝင်တဲ့ရိုဟင်ဂျာ Chittagong တွေဆိုတာက in ဘင်္ဂါလီတွေက Bengal. ကိုယ့်ကိုယ်ကို That ခေါ် was တဲ့ ruled အရာ under မဟုတ် the ပါဘူး British rule. တခြားလူမျိုးတွေကိုခေါ်တာပါဒီ That လူ was တွေက under အ the စ္စလမ် British ဘာ rule. သာကိုကိုးကွယ်ကြပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသား During ထား the ပါတယ် Second ငါ World တို့ရဲ့ War, yes, something Bana definitely Tudelu happened, Hiba and Jana, that is very Tuyabari. worrisome. အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရ The ကဘာစစ်ကိုပြန် Burmese ကြည့်ပြီးဆိုရင် people လေ collaborated with the ဗ fascist မာ Japanese လူမျိုးတွေ forces, က while the Rohingya ဂျ Muslims ပန်တွေနဲ့ပေါင်းခဲ့ they ပါတယ်ရိုဟ collaborated င် with ဂျာ the မွတ်စလင် British. တွေကတော့ဗြိတိရှတွေနဲ့အတူတူ And ပူးပေါင်းခဲ့ when ပါတယ် Japan ပြီးတဲ့ occupied အခါမှာဂျပန်က Burma, ဗမာနိုင်ငံ especially ကို Arakane, သိမ်းခဲ့ပါတယ် and အာရကန်ဒေ Muslims သ were အထူးသဖြင့် massacred. သိမ်းခံခဲ့ရ Tens ပါတယ် of မွတ်စလင်တွေ thousands of Muslims were သိန်းနဲ့ massacred. ချီပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခြင်းခံ 294 ခဲ့ရပါ villages တယ် were destroyed, and these are all part of history. ရွာပေါင်း Nobody can deny that. 94ရွာလောက်ဖျက်ဆီးခြင်းခံရပါတယ်ဒါကသမိုင်းမှတ်တမ်းပါ Other thing is obviously, yes, ရွာပေါင်း British did 294ရွာ encourage ဖျက်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ် the အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာတော့ repatriation of those Arakanese တိုက်တဲ့အတွက် Muslims and ဂျပန်တွေ Bengal ပြန်ပြေးရပါတယ် Muslims and Buddhists to come အဲ့ back. ဒီမှာ But not Buddha everybody Bada moved in. Winigo, There are a Muslim lot of Liga, Rakhines living Jabare. in Cox's Bazar and Chittagong. If you were to go, you will find ရ that. ခိုင်တော်တော်များများကအဲ့ဒီတော့ကချက်တကောင်းမှာလည်းနေထိုင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီလူတွေကပြန်မလာခဲ့ပါဘူး Quite a few ဒီ people နိုင်ငံ moved တွေကို in. But ဒါပေမဲ့တော်တော်များများလူတွေ according ပြန် to လာ the ခဲ့ကြပါတယ် census အကုန်လုံးမဟုတ် or ပါ some ဘူး kind of record that Charles ကျွန်တော် Patton တို့မှတ် had, တမ်းတွေအရကို 30% of ပြ the န်ကြည့်မယ် people ဆိုရင် in Arakane 30% State when the British though, moved in လူ were တွေက Muslims, ဗြိတိရှ distinctly တွေ Muslims, ခေတ်မှာလည်း 30%. မွတ်စလင်တွေပါပဲ So it is no မွတ်စလင်က accident 30% when in အထက်ရှိခဲ့ပါတ 1911 ယ် the census was taken, the Muslims became 1917မှာလည်း 33% of the မွတ်စလင် population. တွေကအဲ့ဒီလူဦးရေ33% I think ရှိ I တယ် went ဆို over တော့ my ဗြိတိရှက time slot of 20 အ minutes. ခုအခြေအ But နေ what က I wanted အ to ချိန် get က at နေတဲ့အတွက် is, ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့ statements or the kind of narratives put by the other side. They ခြား are တစ်ဖက်ကလူ totally တွေ false. ဆွဆွဲလို And မျိုး they cannot ပြော be ကြားချက်တွေက simply, ဘယ်တော့မှ you know, မှန်ကန်မှု supported မရှိတာ in ကို any ကျွန်တော်အနေ way. နဲ့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် And it is the greatest shame of ပ our ထမ time ဦးဆုံးမြ when မ we သ let, မိုင်းမှာလက် for နက်ချ example, လင်းဝင်ခဲ့တဲ့ the အဖွဲ့ကလည်းရိုဟင် narratives ဂျာ of တွေ some ပဲဖြစ် bigots ပါတယ် to ဆိုတာကိုလည်းကျွန် dominate တော်ထပ်လောင်းပြောချင်ပါတယ်ဒီပုံထဲမှာဆိုရင် you မြေ know, ယူဒေတာမှာ everything ငြိမ်း that ချမ်း we ရေး hear. ရပြီဆို Thank ပြီး you တော့ for listening.
ရေးသားထားပါတယ်အဲ့ဒါက Thank လေ you ရို so ဟင်ဂျာ much, တွေလက်န Dr. က်ချတာကို Siddiqui. ရေးသားတာဖြစ် So ပါတယ် right now we ကျွန်တော်ဒီ have မှာဒီ some ဆုံးသက်ချင်ပါတ questions ယ်ခင် for ဗျ the panelists. အခုဒီမှာ And I'm ပြော going to ကြားသွား start သူ some တွေ of ကို these အမေးဖြေကဏ္ look ဍရှိပါ similar, ပြီ so I will try အခု to ကျွန်မအနေနဲ့မိကုံး put them တွေအ together in ချို့ a way ကို that'll make sense. စူးစီးပြီးတော့ So one of panelist the တွေကိုပေး first ပေးပါ question မယ် actually ပ relates ထမဦးဆုံးမိကုံး to တစ်ခု something ကတော့ that took place after 2017 and is ဒီ reported. မှာ I'm sure all of the 2019 panelists are ခု familiar နှစ် with နောက် it. ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တာကို Arno ပြောချင် actually တာ did ဖြစ်ပါ some တယ် work around this, အဲ့ဒီ so မှာ whoever's interested can look at the Rohingya web. Rohingya.org is the website on the MIMU, MIMU. But the question is about, does the renaming of Rohingya villages now, အဲ့ဒီမှာပါရေးထားလဲဆို is တော့ that proof of the intent to destroy, or proof to ရိုဟင်ဂျာ destroy the တွေရဲ့ Rohingya ပေါ့လေ people? Does it add to the Rohingya, the genocide cases that are being brought forward? And how would all three of you respond to the renaming of Rohingya villages, the destruction of the mosques, အခုရိုဟင်ဂျာတွေ particularly ရဲ့ those that are ရွာ very တွေကဖျက် ancient ဆီး and ခံ have လို been က်ရ in ပြီး the Arakane ဖြစ် for နိုင် some တာ time? ကတော့ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ရွာတွေကလည်းမရှိတော့ဘူးရှိမယ်ဆိုရင်လည်းရွာတွေကိုနာမည်အသစ် Do you တွေ want us to ပေး raise မှာဖြစ်ပါ hands တယ် or? ဒီကိစ္စ Oh, ကို go ဘယ်လို ahead. ဖြေ Yeah. ရှင်းဖို့ Oh, အစီအ okay. စဉ်ရှိပါသလဲ No, တဲ့ I think that fits the general အဲ့တော့ pattern of ကျွန်တော်ကိုမေးတယ် genocide. ဆို So ရင် they're တော့ being ကျွန်တော်က erased ဒါက from ဒီ the လိုဖြစ်သွားတာ from the က local ဒါ environment. genocide ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီဟာကတက်တက်ကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှု Dr. ကိုကျူးလွန်ခဲ့ Siddiqui တာ or ဖြစ်ပါတယ် Yes, I agree with Dr. Charney. ကျွန်တော်လည်းဒေါက်တာချာနီနဲ့သ Because ဘော one တူ of ပါ the တယ် ways that you wipe အဲ့တော့ out ပထမ the ဦးဆုံးကပါ identity လဲ of ဆိုဒီ a လိုမျိုး people လူတွေ is ရဲ့ through တည်ရှိမှု whatever ကို is ဖိ dear ထုတ် to လိုက်တယ်ဗျာ their အဲ့ဒါ heart. ပြီးတဲ့အခါ Right? မှာ And သူ so တို့တွေက those ဘာပဲ kind လုပ် of လို့ cultural things like, you သူ know, တို့တွေရဲ့ mosque and တည် whatever ရှိမှုက they have, ဖျက်ဆီး that ခြ is င်းခံ part ရ of the ရတယ် history. အဲ့ So ဒီ there တော့ has တမိုင်း been ကို a တော့ဖျောက် systemic လို့တော့မရဘူးပေါ့ program နော် to တေချာတာကတော့ demolish. And that's why we don't have that, တိ you know, တိကျကျ famous ကိုဒီလူ mosque of တွေကိုဖျက်ဆီး Sandikan ခြင်းနဲ့ that ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ dates ဖျက် back ဆီး to ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 1430s. အဲ့တော့ဒီမှာ Yeah. The 1400 historical mosque is gone, and there are လေးလောက်ကတ several ည်းကဗျာ others, ရှိ you တဲ့ know, ပလီတွေလည်းဖျက်ဆီး in ခြင်းခံ various လိုက်ရတယ် parts of Arakane. အဲ့ဒီတော့အာရကန်ဒေ In သမှာ olden ပလီ days, တွေ there အများ would be ကြီးရှိတယ် hundreds of အဲ့ဒီ mosques ပလီ and တွေ other က kind of, you know, madrasas နှစ် that ရာ would နဲ့ be, ချီပဲရှိတဲ့ဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းတွေပလီတွေကြီးပဲ everywhere အဲ့ဒီပလီတွေကို from ပါ north စ to နစ်တ south ကျ of ဖျက်ဆီး Arakane. ခဲ့တာကိုကြည့် They ချ have င် been အဖြစ် totally wiped out. တမိုင်းလက်ရာတွေကိုဖျောက်တယ်ဒီလူတွေရဲ့တည်ရှိမှုကိုဖျောက်ချင် Mr. တဲ့ Islam, do ရွေး you ချ have ယ်လုပ် anything ခဲ့ you တာ want to လို့ add? ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မစ္စတာအစ္စလမ်ကိုဘာပြောချင်ပါလဲ Oh, you're on mute. You're on mute. မစ္စလာအစ္စလမ်က You have to unmute. You're on mute. You're on mute. You're You on have to mute. unmute. He's talking. Unfortunately, I don't think he's. Neural, you're on mute. You're on mute, Rolando. You have to unmute yourself. Okay, we have to let go of him. Yeah. Okay, I think you got it. Yes. Can you unmute? No. Ronnie, can you unmute him, please? Wait, we can't hear you. We can't hear you. Okay. Yeah. Now, Yes. Yeah. Okay. There Yeah. we go. Yeah. Good. Go ahead. This is completely a Burmese design. This is a state policy to wipe out the Rohingya from Arakane. And then the last one, what happened in 2017, 2012, 2017, completely eliminated the Rohingya people. So in following up on those answers that you all gave, one of the other questions that was asked was about UNESCO. And do you feel that they would have a role to play in protecting the cultural identity in the Arakane, and can they do that effectively? They should, but it might be too late. If we look at archaeological records in the 19th century, the reported archaeological survey of Burma and the Forschermer's account of Rakhine and so on, there were, in some of the Buddhist temples, there were Persian motifs and this kind of thing that were eradicated. And we know that if we go back 20 years ago, when Myanmar came in and was interested in developing Rakhine as a tourist site, they started to rebuild a lot of the temples, not according to indigenous design, but according to the patterns that they saw for Burman temples, Buddhist temples in the Irrawaddy Valley. And we know that the Sandikan Mass that was destroyed a while ago, and I just don't know what they're going to preserve now that they bulldozed all these villages. What is there left for? Because UNESCO doesn't go out and restore what's been destroyed. They preserve what remains.
And a lot of politicians, if I can just add one more thing, this is the purpose, is that politicians will then tell, religious communalists will then tell contemporary Rakhine, how could there be Muslims in our history? How could there be Rohingya? Look around you, there's no mosque, there's no this, there's no that. Yeah, because you bulldozed everything. Mr. Islam or Dr. Siddiqui, is there anything you want to add? No, I agree with Professor Charney. You cannot go back to something that has been already wiped out, right? That is hopeless case. If there is still something that is out there, UNESCO could have done it, but it is already too late. The world should have waked up to the genocidal process that we have been talking about for decades. I remember back in 2001 when I first got interested about the Arakane history. And shamefully for me, because I grew up in Chittagong, a Chittagonian by that definition. And since my college days in early 1980s in America, I've written about a lot of people, vulnerable people in various parts of the world, without even trying to understand about the sufferings of the very people that lived next door, the Rohingyas. But already signs were there as to how they are facing genocide. And as we have said, and scholars have said, genocide is not an outcome that we wait for. The entire people has been wiped out. No, it's a process. And it goes through various stages. Some of them might go in parallel, some might be in sequence, one after another. But signs were always out there. Even the Bangladesh government didn't pay attention. I remember, back in 2007, speaking with the Foreign Secretary of Bangladesh, Tawhid Hussain. And he and I went to the same cadet college in Bangladesh. But he said, well, Habib Bhai, if you were to take care of this Rohingya people, the whole entire Rohingya community is going to move away from Arakane and settle in Bangladesh. But we cannot let that happen. Bangladesh is not resourceful. It's a poor country. These were the excuses. In 2012, the same thing happened again. There were signs of, yes, it is happening. But everybody was waiting. Let's see. Now that another million people have moved into Bangladesh, people have taken the notice of it. We always try to react rather than trying to stop when we could have done a better job. And that is a sad commentary. I want to transition to the colonial period, so to speak, because I think the history of Burma before British colonialism and after, there's a lot of different kind of environments that were created. So, Mr. Islam, I want to start with you, and I want to speak about something that I don't think is talked about enough when it comes to the Rohingya situation. But what do you think is the responsibility of what is now known as the United Kingdom, but back then would have been Britain, in what we're seeing play out today in Burma, and especially with the Rohingya people? Do you feel that there's anything that they should be doing more of, or do they have an important something that they need to step up to do, given the colonial history? Long time. During the colonial period, as the Brother Siddiqui had mentioned, the Rohingya people, they participated, and then the British has given assurance that the rights and freedom will be ensured. And even to the extent that the Rohingya would be given a statehood of their own in Arakane. Even the part of the northern Arakane as the Muslim area of North Arakane. So in spite of that, while the British were leaving from Burma,
even they have not introduced the issue of the Rohingya people to the Burmese leaders, nor I mean to the British Parliament. This is one thing. The second thing is there was during the colonial period, there was misunderstanding happened between the Rohingya and the Arakane community, the two major peoples of Arakane. Even before that, before the 1942, even because you're a history that we live together in share and share alike, in peacefully and the Sarkana and yet no point between Rohingya and Arakane to quarrel each other. Because we have lived together, we're till until those days. So the only issue that designed by the Burmese again, divide the room. And the problem, the most the Burmese, I mean, the politicians, they could convince the I mean, they can use the Arakane to change the Rohingya. And after the independence of Burma, they have taken an escape plan and a systematic plan with. Even they given started the legitimization, the process of the legitimization, and at the same time persecution, and to the extent that now genocide happened. This way, gradually Rohingya have been without the attention of the world, even until 2012 to 2015, 17, the Rohingya, bulk of the Rohingya have been expelled. Professor Charney, Dr. Siddiqui, do you want to add anything? I do think that Britain owes something to the Rohingya, particularly since it was historically responsible for the situation. And this is partly a result of colonial rule, not entirely. I mean, the Burmans are responsible as well. But under the British, they empowered this particular type of the more exclusionist kind of Burmese and Arakane Buddhist identity. I think it would be great if Britain took up more of leadership in terms of helping the Rohingya out, and even doing things such as funding, setting up Rohingya studies programs in UK universities, and training, setting up scholarships to train a generation of Rohingya scholars who can help recapture their own history. I think that kind of groundwork could be done, and not just for the Rohingya. I think this should be done for some of the other ethnic minorities who have been obliterated and suppressed by the Burma majority in the Burmese state in the last 60, 70 years, the Kachin, the Karen, and so on. Exactly. I mean, as I see it, the whole experimentation with colonization has been wrong. Not only just in South Asia, Southeast Asia, but across the world. Whether it is in Africa, Latin America, you name it. It has not done justice to the very people that were colonized. Today's wars and the sufferings owe it big time to what the colonists have done, whether here in America or in any part of the world. The sad part, as you have heard, the Rohingyas were used by the British to stop the Japanese fascist forces to march into what was the greater part of India, starting from Bengal to all the way to today's Pakistan. If the Japanese could not be stopped in Arakane and Burma, they would have taken over the entire India. And who comes to their support? The Rohingya people. They were used. And and the Rohingya thought that yes, there will be some remuneration at the end. Probably they were given misinformation or being used or whatever. And this is part of, again, some kind of controversy. Rohingyas claim, yes, that British promised and then they didn't fulfill, while probably the at higher echelon of British power, probably this was not even probably discussed. They wanted to utilize, whatever suited. And that's the end of the story. Look at Bangladesh today or Pakistan.
When Jinnah got Pakistan, he said it's a moth-eaten Pakistan, at the mercy of how Redcliffe and Manon, that carved out the territory. This is sad commentary. A lot of things, that you see today, people facing trouble and killing each other, or all those stuff. They were planted either in a sinister way or whatever. I don't know. There are others that can comment upon, but surely they owe big time to the colonial experience. There's a technical question on here, and I don't know who wants to answer it, so I'll just leave it for the three of you to decide. But the question is, can someone please elaborate on how Muslim and Buddhist populations of the Arakane were recorded in the colonial census? Sorry. Was it according to the mother tongue or was it according to the religion? In the colonial census, they applied to they have different categories at different times, but generally they applied to people identified as Indian. They applied at the Indian register, but for groups that were identified as Burmese, as being native to Burma, they use ethnicity and language. So you would have people in Arakane in Burma who were of perceived Indian origin. They'd be divided into their Hindu or Muslim, and then they would also be divided into, if I remember correctly, 8 major Indian language groups. Whereas for the groups that were identified as Burmese, they were broken into ethnicity, and ethnicity defined around the language that they used. That's my recollection. Okay. There's a follow-up question here for you, Dr. Charney, that I do want to get to, and then I want to switch to our last topic before we end, which is your analogy of white privilege in the United States vis-a-vis Burma. The question is, do you think that there's any public willingness on the part of in Burma to reflect on the injustice of their attitude of superiority towards other ethnic groups? I think there's right now. I think that what has really come out in the protests that we saw and a lot of the discourse, not with the older generation, but with the so-called Generation Z and the millennials and everything. This generation is a lot more. I guess that happens, doesn't it? So this generation is much more cosmopolitan, much more informed, much more open to a multicultural Burma, and that really bodes well for the future once they get the military aside. I think that there will be space to open up ways to reconcile, and I think this is hugely important, reconcile the Buddhist and Muslim, the Rohingya and Rakhine Buddhists in Rakhine, because I think that, like Naroma mentioned earlier, they've been divided instrumentally by the Burmese government, by the military, and I think that there has to be some kind of reconciliation, and I think that the younger generations will be open to that. It's going to be a lot harder with the older generations because their ways seem to be set, and they went through decades and decades of education and propaganda under the military government. I'm sorry, I've gone on, so I've forgotten your original question. That's a point I wanted to make. So for the last question I have for the three of you are comments that came in, but I'm going to tie it in together into just one big question, and then we can end our program. And just so everybody knows, if you want to find this recorded webinar, you can find it on rohingya.org, and it'll take you to the YouTube channel where the program is recorded. And our next month in July, we will be having a program on human trafficking in Burma. And the date will be announced very shortly. So to the three of you, the question I have is this. Given everything that you know about the history of the Arakane, Burma in general, what advice would you give to the national unity government that is trying to make strides now to unify Burma and to move the country forward? And what can they do for the Rohingya? I can throw in two things real quick. First of all, they did a really good thing actually creating a liaison with the Rohingya people, I think that was today or yesterday, and actually using the word Rohingya.
which Aung San Suu Kyi and the older echelons leadership didn't do. The most important thing I think they can do is adopt an approach towards a more federal Burma, a federal constitution with true inclusion and equality for all the ethnic minorities, ethnic races in Myanmar, including the Rohingya. I think the Rohingya solution is also the Burma solution for all the ethnicities. I should second Professor Charney's observation. In my opinion, the Burmese or Myanmarese experiment today can be summed up as being feudal. It is several hundred years old, and that is not how things ought to be or should be in the 21st century. They have to come out of their feudal mindset and embrace plurality, diversity. Otherwise, a country which is glued up on the way it is, with all these various races, ethnic groups fighting against the central government to be separate. You cannot just do that for too long. It's a self-defeating kind of proposal there. If they want to really have a unified Burma, they have to wake up and do things that are meaningful by embracing diversity, by recognizing that there are people that might look different, that might do things different, but they are the sons of the soil of our country. They need not prove themselves that, look, they have to come 200 years ago to be a bona fide citizen of Burma. While you allow people like Aimong, who was born in Bangladesh, to be MP in Arakane simply because he's a Rakhine Buddhist. This is double standard, right? The issue of is not at all illegal immigration. In fact, this is an intolerance. This is based on the intolerance of Islamophobia. And the policy has, what is going on in Burma, otherwise, for this, who is responsible? The government is responsible. The government, what I mean, the government, not only the military, all those who are in power. And that they were never allowed to unite even always put them at loggerheads so that they are not united. And the Greeks powerful missionary. The Rakhine itself is misled. Even Rakhine academics are also responsible for that. The whole country, whole people, all sort of people become misunderstood. They misunderstood. On the other hand, they adopted the legitimization process in Burma. From 1962. This is what called effective statelessness position of So this is the responsibility of the government and authorities to reconcile. So the NUS, the NUB, the national government, they need many things to do. A child and one child, we had
ညံ့ My ညံ့တတဆက်ဆံပြီးတော့အနာခံရတဲ့သူ the တွေဘ first က် thing ကနေ they ပြီးတော့ need လေ to ရက် do တည် is ပေး they ဖို့ have လို to အပ်ပါတယ် acknowledge the crimes အစိုးရ against ဆိုတာ Muslims. မိဘနဲ့တူပါတယ် They should ကိုယ့်ရဲ့ acknowledge သား that. သမီးတွေကိုကြောသားရင်သား Happen ခွဲ to ခြား the လို့မရပါဘူး not from the ပြည် fast သူပြည်သားတွေ food. အကုန်လုံးကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီသားသမီးတွေအားလုံးကို And second တာ thing, တူညီမျှစွာ the question of Chicken, Rohingya, whether or people not they are love it. indigenous, they are not a citizen, this question issues have come. နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံသား The ဖြစ်ရေးဖြစ် historical, ပါ I တယ် mean, the ဒီလူတွေက historical နိုင်ငံသားလား indigenous နိုင်ငံ to သားမဟုတ် Arakane, ဘူး they လား are Koto Farm. ဒါကပြောစရာကိုမလိုတာဗျဒီ That's အာ why ရကန်ဒေသရဲ့ Chinese ပင်ရင်းဌာ government နေ need ဓမ္မမူလပိုင်ရှင်ဓမ္မတွေက the ရိုဟင် word ဂျာတွေဗျ Rohingya. ဒီတို့ကြောင့်ရိုဟင်ဂျာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ If they automatic ဒီလူ use တွေက the အာ constitution ရကန်ဒေသကလို့လူတိုင်း along က the ကဘာ names က of သိကြ other ပါတယ် indigenous people, ဒါအပြင် along ဒီ the မြန်မာ line နိုင်ငံ of မှာလည်းဒီလူတွေကနိုင်ငံသားရကိုရရမှာဖြစ်ပါတယ် and all their rights and freedom should be ensured. အဲ့ဒီတော့ Yeah. သူတို့တွေရဲ့လွတ် Like လပ် other စွာ ethnicities of the တွာ country. လာခွင့်တွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကန့်သက်ထားလို့မရပါဘူး Thank you. And moreover, ဒါလေးတွေကို both လုပ်ပေးပါလို့ကျွန် Rohingya တော်ပြောချင် who တယ် are in the who are in အဲ့ဒီ refugees, တော့ရိုဟင်ဂျာဖြစ် they ပြီ should ဆိုတာ they နဲ့ must ဒီ be လူတွေ allowed ကတိုင်းပြည်ကသူတွေ to ပဲ be ဖြစ်ပါတယ် rehabilitated, to be မြန်မာနိုင်ငံကသူတွေ repatriated ပဲဖြစ်ပါတယ်မြ and န်မာနိုင်ငံကိုပဲ rehabilitated ပြန်ရမှာဖြစ်ပါ and တယ်မြန်မာနို reintegrated င်ငံ to သားလ their င်သူတို့ original ရဲ့ place of living ဒေ in သဖြစ်ပါ in တယ် Arakane and the ဒီလူ international တွေရဲ့မူရင်း conditions ဇစ်မြစ် and ချက်မြုပ်ဒေသက their land should မြ be န်မာ land ပြည် is ပဲ the ဖြ life စ် of ပါ the တယ် country. ဒီ Their လူ land တွေက should be မြ given န်မာ to နို them င်ငံကိုပဲပြန်ရ and မှာ the ဖြစ်ပါတယ် community with fair compensation. အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလူတွေရဲ့အရေးကိစ္စကို မျှ Thank တ you, စွာလုပ်ပေးပါ Mr. လို့ပဲ Islam. I think those ကျွန်တော် points are တော well င်းဆိုချင် taken, ပါ and တယ် thank you, Professor ဆို Charney. တော့ Thank you, Professor Dr. Charney ကိုလည်းကျေး Siddiqui. ဇူးတင် This has ပါတ been ယ် a really wonderful Mr. start to Nurul Islam ကိုလ the ည်းကျေးဇူး Arno တင်ပါတယ် series. Dr. Habib Siddiqui Thank ကို you လည်း to ကျေးဇူးတင် everyone ပါတ who's ယ်အခုဒီ participated, RNO and we က look လုပ် forward to တဲ့ seeing you in အ July စီအစဉ် for our human ကနေ trafficking ပြီးတော့ program. ကျွန်မအနေနဲ့ Thank ကျေး you. ဇူးတင်ကြောင်းအားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်တာခြင်းပါတယ် you. အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာ